Assalamualaikum and hi semua. So in this video we are going to learn new chapter which is chapter 9 carbonyl compound. For your information, for chapter 9 there are 4 subtopic which is 9.1, 9.2, 9.3 and 9.4. So in this video I'm going to teach you chapter 9.1 and 9.2 only. Okay, so chapter 9.1 just introduction to carbonyl compound. And our learning outcome adalah by the end of this session, you should be able to give the general formula for aldehyde and ketone. Alright, so the functional group for carbonyl is C double bond O. Hopefully you still remember from chapter Introduction to Organic Chemistry. Kita dah jumpa kan functional group carbonyl. Okay, the general formula is CnH2nO. Okay, and the carbonyl compound can be aldehyde or ketone lah, okay, sebab dia ada same functional group which is C double bond O, carbonyl. Okay, so therefore aldehyde and ketone are isomeric, okay, functional group isomerism. And then carbonyl compound are polar compound. Yes, carbonyl is a polar compound as you can see from this structure here. Okay, C bonded with O. Okay, C and O have different in electronegativity. O is more electronegative, that's why over here saya tulis dia partially negative. Okay, while carbon punya area partially positive because the oxygen kan more electronegative, that means elektron tu akan pergi ke arah oxygen. So this bond is considered as a polar bond. Okay, and as a whole dia adalah polar compound. Okay. Alright, and then in general, aldehyde is more reactive than ketone towards nucleophilic addition reaction. Okay, so aldehyde, they more reactive toward addition reaction compared to ketone. Okay, so reason nanti kita akan belajar before kita belajar reaction of aldehyde and ketone. Okay, and before saya pergi kepada 9.2, I would like to emphasize dekat sini. Aldehyde, as you can see, dia C double bond O bonded with H. Okay, and usually memanglah aldehyde ni C double bond OH dia ni yang di hujung. Okay, while ketone C double bond O dia kiri kanan mesti carbon. Okay, chapter 9.2 nomenclature of carbonyl compound. So over here kita akan belajar naming lah. So by the end of this session you should be able to draw structure, name aldehyde and ketone for parent chain less or equal to 10 according to IUPAC nomenclature. So macam biasalah kena boleh bagi nama aldehyde ketone dan kena boleh lukis. Okay, aldehyde dan ketone tu macam mana. Okay, so IUPAC nomenclature of aldehyde. So how to give name to aldehyde. Okay, so dia punya rule dia tak panjang sangat dah sebab kita dah tahu banyak dah basic dia. So we just need to add up a few new things lah. Okay, for example, aldehyde is named by substituting the letter E of the corresponding alkane with al. Okay, so kiranya macam methane, kita tukar jadi metanal. Okay, so E dekat belakang tu tukar jadi Al. So the parent name depend on the longest chain with CHO group. Okay, CHO here adalah C double bond O attached dengan H. Okay, so parent kita, okay, parent dia adalah carbon yang ada CHO ni lah, dan berapa bilangan panjang carbon tu ikutlah. Okay, so that will be the parent. Kiranya parent kena ada this C double bond OH. Okay, and then for numbering pula. Okay, so for aldehyde kan CHO dia ni dekat hujung kan. So dia mesti number 1 dekat sini. Okay, alright, so number 1 dekat C double bond O. Okay, so itu sahaja dia punya rule dia. Okay, tapi before kita start bagi nama, I will teach you about the common name. Okay, IUPAC name and common name benda berbeza. Okay, so IUPAC name adalah nama yang standardized. So maksudnya dia ada rule dia, cara nak bagi nama, semua yang kita belajar tu. Tapi common name ni macam nama yang kebiasaan yang orang selalu sebut. Okay, contoh macam formaldehyde. Okay, from this name, kita tak akan boleh draw lah macam mana structure dia. Unless kita tahu formaldehyde is actually a methanol. Okay, so kalau kita tahu dia methanol, baru kita boleh draw. For our syllabus, you should know lah juga the common name for this aldehyde. Okay, sebabnya kalau dalam exam guna the word formaldehyde, you should be able to draw lah formaldehyde tu macam mana. Okay, kalau dia guna methanol, senang kita tahu macam mana nak draw. Okay,
Alright, so first kita tengok dulu. So this structure here, okay, so this one C double bond O, ada satu carbon je. Okay, so ini adalah metanal. Okay, sebab methane kita tukar E jadi Al, metanal. That is the IUPAC name. Okay, and then kalau 2 carbon, okay, jadi etanal. Kalau 3 carbon, 1, 2, 3 jadi propanal. Kalau 4 carbon jadi butanal, 5 carbon, okay, macam this one, dia pentanal, okay. So, ini nama yang IUPAC yang I think should be no problem, okay. Tapi common name dia, kamu kena tahu, metanal is also known as formaldehyde. Okay, so kalau soalan guna formaldehyde, maksud dia metanal. Acetaldehyde is ethanal. Propionaldehyde ni, at least you have the clue lah. Propionaldehyde is propanal lah kan. Okay, and then butyraldehyde pun butanal. Valeraldehyde adalah pentanal. Okay, for valeraldehyde, how to remember adalah ni, the word V ni. V ni ada kalau ikut huruf Roman, maksudnya 5 kan, nama 5 kan. Okay, so itu adalah pentanal. Okay. Alright, and this one, okay, ada benzene ring attached to aldehyde. So, ini kita panggil benzaldehyde. We will use the word benzaldehyde ni lebih frequent lah compared to phenyl metanal. Okay, tapi phenyl metanal pun okay je. Ini metanal, ini phenyl. Okay, so ini parent dia. So, ini substituent dia sekarang. Okay, so next kita tengok example. Okay, so tak banyak pun example yang saya nak tunjuk. 2 sahaja. Okay, so start with example 1. Okay, example 1, we have benzene ring. We have this structure dekat luar. So, siapa parent? Okay, so obviously yang dekat luar ni lah parent sebab dia lebih tinggi priority kan. Okay, so parent dia berapa carbon? Okay, so jangan pula kamu kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 macam tu. Tak boleh, salah. Okay, so parent dia yang dekat luar ni sahaja. Okay, so number 1 start from C double bond O kan untuk aldehyde. So this is carbon number 1, this is carbon number 2. Okay, so maksudnya ada 2 carbon sahaja. So the parent is ethanal lah. Okay. Alright, lepas tu at carbon number 2 we have this substituent here, benzene. Okay, but we know that benzene bila dia jadi substituent we call it as phenyl. Okay, so this phenyl is located at carbon number 2. So the name should be 2-phenyl ethanal. Okay, so you don't have to write 1 ethanal. Tapi kalau tulis pun tak ada masalah lah, tak salah. Okay, tapi tak perlu nak tulis 1 ethanal sebab rule dia memang dah cakap carbon number 1 akan start daripada C double bond O untuk aldehyde. Okay, alright, so next kita tengok example 2. Okay, example 2. Okay, so ini ada alkene lah, ada double bond. But over here ada juga C double bond OH. So maksudnya ini aldehyde lah. Okay, lepas tu yang lebih tinggi priority is aldehyde. So this should be carbon number 1, carbon number 2, 3, 4. So that means the longest carbon chain dia adalah 4. So butanal. Tapi since ada double bond, carbon-carbon double bond dekat carbon number 3 and 4 ni, so dia tukar jadi butanal jadi butinal. Okay. So pelik sikit lah kan. So butinal. Okay, and then we need to state lah the carbon-carbon double bond tu dekat mana. Dia kan between carbon 3 and 4. Tapi kita ambil yang number yang lebih rendah macam before this lah. So the name for this structure is actually 3-butinal. Okay, dia bukan 3-butanal sebab dia ada carbon-carbon double bond. Okay, alright. So that is example 2. Okay, and then we have try this one, try this two. Saya nak kamu cuba sendiri, nanti kita discuss. Seterusnya, kita nak belajar IUPAC nomenclature for ketone pula. Okay, so how to give name for ketone? Right, so for ketone, you need to substitute the letter E of the corresponding alkane with O and E. That means kalau lah propane, okay, so E dekat belakang tu kita substitutekan jadi propanon. Okay, right, and then the longest chain with the carbonyl group is numbered so that the carbon in the carbonyl get the smallest number. Okay, for ketone, C double bond O, kiri kanan dia boleh kena carbon lah. Okay, so maksudnya this C double bond O, dia boleh di tengah-tengah, dia boleh tepi ke kanan sikit, tapi dia bukan paling hujung lah. Okay, yang pastinya dia bukan paling hujung.
So, numbering kita kali ni lain sikit daripada aldehyde before this. Aldehyde before this, carbon yang carbonyl tu yang number 1. But for ketone, carbon yang carbonyl tu try to get lower number as possible. Okay, so maksudnya start lah pengiraan kamu dari kiri ke kanan ke atas ke bawah to make sure carbon C double bond O tu dapat number yang rendah. Okay. Alright, so kita simpan dulu yang tu situ. Next, kita tengok common name. Okay, for this one pun ada common name. Okay, so ini the smallest ketone lah. The smallest ketone is propanon. Okay, metanon, etanon tak wujud Okay, sebab apa tak wujud? Kamu bayangkan macam mana kita nak wujudkan metanon. Okay, sebab dia mestilah kiri kanan dia H je lah kan. Kalau dia carbon ada banyak, dia jadi propanon. Okay, so that's why metanon, etanon tak wujud. The smallest one is propanon. Okay, and then the common name for propanon is acetone. Okay, and then for butanon pula, okay, butanon, methyl ethyl ketone. Right, so methyl ethyl ketone lah macam tu. Okay, and then for 2-pentanon, okay, so pentanon as you can see dia dah start numbering. Okay, kalau butanon dia tak letak number sebab it doesn't matter dari mana pun, number 1, number 2. Okay, kalau saya ubah di C double bond O di sini, okay, so sama juga number 1, number 2. So that's mean butanon memang structure dia ada satu sahaja ketone dia, butanon. Okay, tapi untuk pentanon ada dua. Either 2-pentanon or 3-pentanon. Okay, so macam ni 1, 2, so 2-pentanon. Ini 1, 2, 3, so 3-pentanon. Okay, so next one kita tengok 3-pentanon. 3-pentanon nama lain dia adalah diethyl ketone. Okay, diethyl ni sinilah. So ini ethyl, ada dua. So diethyl ketone. Okay. And then next one, ada dua structure yang ada benzene ring. So this benzene ring attached dengan ketone. Okay, macam tadi benzene ring dengan aldehyde kita panggil benzaldehyde. This one benzene ring dengan ketone kita panggil phenyl etanon. Ataupun dia punya common name, bukan diethyl ketone salah ni, tolong betulkan. Okay, so sini sebenarnya acetophenon. Okay, so nama lain dia adalah acetophenon ataupun phenyl methyl ketone. So phenyl methyl ketone pun boleh juga. Tapi yang famous adalah acetophenon ni lah. Okay. Alright, and then next one adalah benzene ada dua ketul. Okay, and then ada C double bond O di tengah-tengah. So ini diphenyl metanon. Okay, diphenyl sebab ada dua benzene ring sebagai substitute. So diphenyl lah. Okay, and then C double bond O ada dekat tengah, so metanon. Ataupun yang famous dia adalah ini, benzophenon. So this whole thing we call it as benzophenon. Ataupun diphenyl ketone pun boleh lah. Right, so itu common name for ketone. Okay, so jom kita cuba example. So example 1, so siapa parent dia? Okay, parent dia yang ada C double bond O ni lah. Okay, and then we need to think where should we start counting number 1. Okay, kalau kira dari kanan 1, 2, 3, dari kiri 1, 2, 3. Okay, C double bond O kita memang always cover number 2, tak ada masalah. Okay, tapi if we start counting number 1 from the left, okay, kita akan menyebabkan di cyclopentyl dapat number yang rendah, which is good lah. Okay, sebab at least substituent kita kan kena number yang rendah. So that's mean the best way is counting number 1 from the left. Okay, so this substituent is cyclopentyl and is situated at carbon number 1. So the name should be 1-cyclopentyl and then 2-propanon. Okay, so parent dia adalah propanon sebab 3 carbon. Okay, and carbon number 2 here to indicate the position of C double bond O. Okay, right. So next kita tengok example 2 pula. Okay, example 2 macam complicated. So parent dia yang mana ni? Okay, parent dia is this one lah yang ada C double bond O ni. Okay, tapi dia attached to cyclic structure. This is not benzene. Okay, so ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon. So ini adalah cyclohexanon. Okay, so cyclohexanon lah sebab dia ada C double bond O kan. Okay, so cyclohexanon is the parent and then obviously carbon number 1 sinilah. So number 2, number 3, 4, 5, 6. Okay, kalau dia ada way around pun 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sama je. Okay, I think better this way lah. Okay,
So 3, 5. And then 3, okay, ini substituent ni kita panggil apa ni yang bentuk V ni. Okay, we have 3 carbon here. Okay, and pembahagian carbon tu sama rata. So ini adalah isopropyl. Okay, and ini adalah metal. Okay, so metal dengan isopropyl, I dululah baru M kan. Okay, so that's why kita prefer number dia lebih rendah. Okay, so the name will be 3 isopropyl. Lepas tu metal kita at carbon number 5. So 5 metal. Okay, and then kita boleh terus sambung kepada parent kita which is cyclohexanon. Okay. So cyclohexanon adalah parent. Okay, ini cyclic. So memang always C double bond O tu yang akan jadi carbon number 1 lah. Okay. So boleh letak 1 cyclohexanon pun tak salah. Tapi tak letak pun okay. Okay, example 3, kita ada structure ni. Kalau kita tengok structure ni macam nak sama macam structure atas. Cuma kali ni kita ada 2 C double bond O. Okay, so yang mana parent? Okay, parent kita inilah. Okay, this whole thing here adalah parent. Okay, so ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon. So cyclohexanon sepatutnya. Tapi bila ada 2 double bond O, so dia jadi cyclohexane dione. Okay, and our carbon number 1 should start from C double bond O lah. Okay, and another C double bond O pun mesti dapat number yang rendah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so kita punya parent dah tahu cyclohexane dione at position carbon 1 and 3. And then kita ada substituent. Okay, and this substituent kita panggil metal. Berada pada carbon number 5. So nama dia jadi 5 metal. And then the position of C double bond O tadi adalah at carbon number 1 and 3. So 1, 3 cyclohexane dione. Okay, so that is the IUPAC nomenclature for example 3. Okay, so ada try this one. Kamu boleh cuba. Okay, and then that's all for naming of carbonyl compound. And thank you. Bye.